So here its answer is Tripura. You can see easily the tropical cancer passes to Tripura, Rajasthan, West Bengal, Bihar, Jharkhand. Sorry, Bihar, Jharkhand नहीं. To Chhattisgarh, yes, to Jharkhand actually. Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, right? So, right. Now, the next question is, which of the following is the southernmost latitude of India? The southernmost जो होता है वो 8 degree 4 north होता है. South तो बिल्कुल ही मत बोलिए. The latitude in the extent of India lies between. So it is a 30 degree का difference देखो पहले कितना आ रहा है. इसमें आ रहा है ये आंसर होता है 37 डिग्री. जो इसका नॉर्दर्न होता है उसमें 37 डिग्री ईस्ट होता है. 37 डिग्री ईस्ट और इसमें 8 डिग्री approximately difference इसका आ जाता है. Tropic of Cancer does not pass through. Tropic of Cancer किससे पास नहीं करता? त्रिपुरा से पास करता है, झारखंड से पास करता है, बिहार से पास नहीं करता, राजस्थान से करता है. Which meridian is fixed as the standard meridian of India? It's 82.1/2, 82.5, 82.5 + 7.5 equals 11. This is very important. Now the next thing is the easternmost longitude of India is. Easternmost जो है वो क्या है? Easternmost is 97 degrees 5 minutes east. Now what is the position of India in the world in respect to of area? It's 7th in position, right? It's a 7th position over here. Next question is, which of the following forms the southernmost tip of Indian mainland, Kanyakumari? Which line divides India into approximately 2 equal parts? Tropic of Cancer. Which country among the India's neighbors is the smallest? So smallest ये लगती तो श्रीलंका ही है. ये तो नहीं होनी चाहिए. How many states and union territories does India have? तो कितनी स्टेट्स हैं इंडियन के पास? 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज अभी फिलहाल के लिए मान लो कि हाँ ऐसा ही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.